Tüm mikrofonları yanıma alacağım. Taner Bey ve David'inki açık kalacak. Geri kalan tüm mikrofonları sessize alıyorum otomatik. Just a minute, David. Very sorry. No problem. Make host. You are host now. You are host. Mehmet Bey, kameranızı kapatabilir misiniz? Mehmet Karatekin. Mehmet Bey, kameranızı kapatırsanız sevinirim. Arkadaşlar kameralar ve şu an yönetim David'de. Ben moderatör olarak müdahale yapamıyorum. Sizden ricam lütfen ses düzeninde herhangi bir şekilde mikrofonunuz açık kalmasın. Bir tek bugün Mr. David, Taner Bey ve benimki açık kalacak. Ben bile sessize alacağım şu an. Sadece moderatör olarak müdahale anında açacağım. Toplantı için çok önemli bilgiler aktaracak kendisi. Lifewave teknolojisi, ürünler ve ürünlerin işleyişi konusunda. Sorularınız oldu mu? Lütfen mikrofonunuzu açmayın. Toplantının sonunda makul soruları kendisine ileteceğim. Bununla ilgili herkese söz hakkı vereceğim. Teşekkürler. Yes. We are listening to you, David. Mehmet Bey, kameranızı kapatır mısınız? Rica edeceğim. Pardon, özür dilerim. Estağfurullah. Mikrofonları da. Tamam kapatıyorum. Ben ilk defa girdim de Tamam, karıştırdım. Estağfurullah. Bir dakika. Evet, girişler şu an hızla devam ediyor. Oda kapasitesi 100'e geldiği zaman maalesef 101. arkadaşı alamayacağız. Çünkü odanın kapasitesi 100'le sınırlı. Kapandı mı acaba? Kapandı Mehmet Bey. Tamamdır. Mikrofonunuzu da kapatırsanız sevinirim. Taner Bey, sizin sesinizi de bir duyalım. Evet, Mehmet Karatekin. Mehmet Bey, yok Taner Bey'e söyledim. Taner Bey, çeviri İyi için. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Duyabiliyor musun? David, Mr. Taner will be explain to Turkish, translate English to Turkish, and he will help to all over them. Good afternoon. Good afternoon. Mr. Jumper, my name is Taner. I will translate your speaking today. Nice to meet you. Your name is Tanner, is that correct? Yeah, Taner. Yes, yes, Tanner. correct. Nice to meet you. Nice to meet you. How much time do we have today, Coral? Yeah, sorry. How much time? 2 hours, 3 hours, today 8 hours. 8 hours. Okay. Okay. I won't keep you that long for sure. Yeah, okay, thank you so much. Okay. What I'd like to do is just give you a little bit of my background, a little bit of my history with Lifewave, and my impression of where we are today. Is that okay? Okay. Yapmak istediğim Lifewave ile ilgili tarihi, geçmişimi sizlere bugün aktarmak, tecrübelerimi size aktarmak. Yeah, okay. Okay. I'm more excited today than I was 15 years ago. 15 yıl önce and when I was introduced to Lifewave, someone sent me these patches and I threw them in the garbage. 15 yıl ile ilk tanıştırıldığımda bana bu bantları verdiler. Onları çöpe attım.
I thought it was a scam. I just I couldn't believe it. Onun bu bantların gerçek olacağına inanamadım. İşe yaramaz bir şey olduğunu düşündüm. Luckily, my sponsor was persistent, and he sent me 2 more pairs of the energy enhancer patches to test on for myself and my wife because I threw out the first one. Sponsorum çok bu konuda bana baskı yaptı. Biraz inatçıydı. Bana 2 çift daha enerji enhancer yolladı eşimde ve kendimde kullanmak için. And I'm thankful to him that he was so persistent, because I wouldn't be here today if he was not persistent. So that's important lesson in following up with people. Onun bu kadar diretmesine açıkçası teşekkür ediyorum. Onun diretmesi sayesinde bir sürü takipçim oldu. David, sorry. I want to be open, close the microphone. Sorry. Arkadaşlar, tüm mikrofonları kapatır mısınız? Lütfen. Mücella Hanım, Sevil Hanım, bugün sadece David Bey konuşacak. Arkadaki ses içeri girmesin ki dağınıklık olmasın. Şu an ben müdahil de olamıyorum çünkü moderatörü kendisine verdim. Lütfen, çok önemli toplantı, bu konuda hassasiyet rica ediyorum. Evet, sorry, okay. Okay, were you talking about muting the call? Oh, yes. You're muted. Okay. Some information about muting the microphones. Right. Okay. The most exciting product for me initially was the Lifewave patches, because my wife and we both were in car accidents. I was in 3 car accidents where I was hit from behind and I had constant back pain. We were both taking drugs for. Lifewave ilk başta bizi en çok etkileyen ürün oldu. Çünkü bir araba kazası geçirdik. Arka koltukta eşim ve ben araba kazası geçirdik. Arka koltukta oturuyordum. And the Lifewave patches stopped me from having to use the painkillers and my wife. And for the last 15 years, this has changed our life, and made us been the most impactful product to us until X39. Biri kızını kaçmış buraya, dansözlük yapıyor onun için. Son 15 yıldır Lifewave bizim için gerçekten çok önemli bir bant oldu. Ağrılarımızı dindirmek açısından. Ta ki X39 piyasaya çıkana kadar. You know, the first Lifewave patches were more, I would say, like lifestyle patches, energy enhancer, you know, which I know you don't have now, the Lifewave, and also anti-aging patches, which are glutathione patches, Eon, and the carnosine patches. Okay. İlk çıkan bantlar enerji enhancer, Lifewave, Eon, glutathione ve carnosine oldu. And really today, Lifewave, with the X39 patch, Lifewave has moved into a new generation of patches. Originally, it was lifestyle and then anti-aging, but now it's regeneration with the X39. X39 bantı ile Lifewave bir jenerasyon atladı.
bu yaşlanma önleyici ve yeniden hücrelerin aktive olması açısından çok çok önemli bir ürün. So today I'm going to talk about the LifeWave patch, the glutathione patch, the Ürün patch, and the X39 patch. Bugün iyon, glutatyon, LifeWave ve X39 bantları hakkında konuşacağım. And going back to LifeWave, there was a study done in 2013 by Dr. Pierre Volkmann, who is a leading doctor with the French government in the area of pain management. Fransa'da hükümet adına tıbbi faaliyetleri yürüten bir doktor LifeWave bantları ile ilgili bir çalışma yapmış. Bundan bahsedeceğim. And this study that was performed by Dr. Volkmann was in 2013 was with 100 patients with osteoarthritis pain. Doktor Volkmann, bu Fransız hükümeti adına çalışan doktor, toplam 100 kişide LifeWave bantlarını denemiş. Osteoarthritis, bu herhalde kireçlenme olması lazım Türkçesi. The study was performed in 4 hospitals by doctors. Çalışma toplam 4 hastanede doktorlar tarafından yürütülmüş. And so this is a double-blind, placebo-controlled, randomized study. Çift kör, plasebo kontrollü ve rastgele yapılmış bir çalışma. The results of this 100 patient study were that the patients that actually were using the real LifeWave rather than placebo, with the real LifeWave, they had over 95% success rate in reducing pain in 10 minutes or less. Toplam 100 hastada yapılan çalışma sonucunda plasebo olmayan bantlar, orijinal olan bantların %95'i başarı sağladı ve ağrıları 10 dakikadan az bir sürede geçmesini sağladı. So this has been really, it's always been the best product to demonstrate the immediate effect of LifeWave technology because of the immediate pain relief that people experience with LifeWave. LifeWave gerçekten LifeWave ürünleri arasında çok hızlı bir şekilde etki gösteren bir ürün. Dakikalar içerisinde bu etkiyi görebiliyoruz. That study is actually on your LifeWave website, and that's under products and science. You can see the study by Dr. Volkmann. Dr. Volkmann tarafından yürütülen bu çalışmayı LifeWave'in web sitesinde araştırma ve bilim kısmından görebilirsiniz. He is world famous, this doctor. Bu doktor dünyaca ünlü bir doktor. Dr. Volkmann. A lady I know who's a surgeon in Toronto, she fell and sprained her thumb, and it was very painful.
Sorry, can you repeat again? Yes, I think I need to mute some people here. So a lady that I know fell and sprained her thumb, and she's a surgeon in Toronto, a doctor. She's a surgeon. Sorry, Mr. Jumper. She fell, spring tongue. Yeah, What did you say? I couldn't understand. Yes, a lady I know. Yes. She's a surgeon, and you know, she fell and sprained her hand, her thumb. It was very painful. Okay. Fransa'da Toronto'da tanıdığı bir bayan, cerrah kendisi, parmağını incitiyor. Ciddi bir yara oluşuyor parmağında. And when I mentioned the study by Dr. Volkmann in France, right away she knew who he was. Doktor Volkmann'ın çalışmasından bahsettiğinde onu kim olduğunu bildiğini söyledi. And I put the patches on her thumb, and within just seconds the pain disappeared, and she was unbelievably excited. LifeWave bantını bu cerrah bayana taktığımda parmağındaki ağrı saniyeler içerisinde çok kısa bir sürede geçti ve hakikaten bu onun için inanılmazdı. So whenever I have a health professional or a doctor wanting to understand the LifeWave patches and if they are effective, I always refer to that study by Dr. Volkmann. Sorry, I couldn't hear. Can you repeat? Yes. Whenever I have a doctor or health professional interested in LifeWave or IceWave, I always I mention that study from Dr. Volkmann that was done in the hospitals because it's a very important study. Okay. Bir doktorla veya sağlık personeliyle karşılaştığımda Doktor Volkmann'ın bu meşhur çalışmasını söylüyorum. Çünkü hakikaten çok önemli bir çalışma bu çalışma. One of the next patches that was released was the Eon patch, which I believe a lot of you are familiar with. And this patch has an interesting story behind it that I will share with you. Bir diğer bant, iyon bantı. Pek çoğunuz buna tanıdıksınız. Bununla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum size. It's a little bit of a secret. Bir parça gizemli aslında, bir parça sır bu benim için. A scientist was researching a substance found in royal jelly that allowed bees who ate the royal jelly to live 4 to 5 times longer than bees that did not eat the royal jelly. Mr. Jumper, jelly, you mean a dessert? Or, oh, okay. Maybe this is a little bit difficult to translate, but the bees
when they are fed, a bee that is fed the special royal jelly, just a normal bee will turn into a queen bee, the head of all bees. Okay. Yeah. So queen bee. Sorry, I couldn't understand. I think. Kraliçe. Yeah. Kraliçe arı, onu anladım. Queen bee. Okay. Royal jelly. Arı sütü, arı sütü. Arı sütü. Polen. Evet. Polen. Arı sütü. Okay. Okay. What we don't really need to, go into detail with that, but this patch, I can tell you, was based on the royal jelly that's given to the queen bee. Okay, so the problem is the benefit with the royal jelly is someone would have to eat more than their entire weight every day to have the benefit. So Lifewave created this patch to give you the same benefit, which we will talk about. It's not really important about the bee. I just thought that was interesting. Okay. Bu arı sütü ya da polen hakikaten faydasını görebilmesi için insanın kendi ağırlığınca, hatta daha fazla yemesi lazım. İşte iyon size bu faydayı sağlıyor vücudunuza. So the benefits of the Eon are very wide ranging, and we don't talk about all of them because we can't make so many claims, but the benefits are there. İyonun faydaları o kadar geniş ki I couldn't hear that. Sorry, Mr. Jumper. Yeah, Okay. The benefits. Okay. The benefits of the Eon are first, reducing inflammation within 10 to 15 minutes. Put this on the back of the neck, and within 10 to 15 minutes reduces inflammation throughout the entire body. İyon bandını ensemizin arkasına, bu C7 dediğimiz noktaya taktığımızda 1 ila 10 dakika arasında vücuttaki bütün inflamasyonu dindirdiğini görüyoruz. And secondly, the Eon also reduces mental stress. İkinci olarak iyon zihinsel stresin azalmasını sağlıyor. It makes people much more relaxed mentally. İnsanların zihinsel olarak daha rahat olmasını sağlıyor. Also, the Eon helps to increase strength. Ayrıca iyon gücün artmasını da sağlıyor. So, we have the other patches that help to increase strength, but this is very powerful. Tabii bu gücün artmasını sağlayan başka bantlar da var ama bu da çok güçlü. The Eon also increases glutathione in the body a little bit. Ayrıca iyon vücuttaki glutatyonun da bir parça artmasını sağlıyor. And so it has many benefits with one patch. Bir bant ile pek çok faydaya sahip oluyoruz.
So before Lifewave came out with X39, you know, the Eon was my favorite. Lifewave X39 ile tekrar yeni bir bant çıkararak masından önce X39 gibi bir bant çıkarmasından önce benim favorim Ion bandıydı. And one thing that can also be done with the Eon is if you use the IceWave for pain, you can add the Eon for increased pain relief as well, because by reducing inflammation, this lowers pain too. İyonla ilgili bir diğer önemli husus, IceWave'i ağrı kesmek için kullanırken iyonu da kullanırsanız enflamasyonu da azaltacağından ağrı kesme etkisi çok çok daha yüksek ve hızlı olacak. So this is the first patch called YH, so YH Eon. It's the first patch, YH Eon, okay. Yeah. So YH is like patches. That's right, David. Pardon me? This is the YH series first patches. HE. Yes. Yes. Şunu söylemek istiyorum. YH serisinin ilk bandı iyon. Bu bir seri ya, glutatyonla, karnosinle beraber ilk üretilen YH serisi. Okay. Okay. And just something that may be interesting is that when this patch was released initially, before we named it Eon, it was released as X15. It's the 15th prototype. Okay. İyon olarak isimle konularak üretilmesinden önce bu banta biz X15 diyorduk. İlk ismi X15'ti. Daha sonradan İyon ismi koyuldu. Yeah, so the code name was X15. Now Eon, this is X39. That's the 39th patch, but we kept the name 39 because everybody wanted to keep that name for the X39. But just that's interesting. X39 ise yani buna bir isim koyulmadı. Biz bunu X39 olarak devam etmek istedik. Bu isimle devam etmek istedik. İyon'dan farklı olarak. The next patch that you will be receiving in Turkey is the glutathione patch. Türkiye'nin giriş yapacak bir sonraki bant glutatyon olacak. And the glutathione patch is the second YH patch. Glutatyon YH serisinin ikinci bantı. And glutathione is the body's master antioxidant. Glutatyon vücuttaki en önemli antioksidan. And our body creates glutathione in the lungs and in the liver. Vücudumuz glutatyonu ciğerlerimizde ve karaciğerimizde üretir. So it's not easy to increase levels of glutathione in the body by taking a supplement. Bir
gıda desteği, vitamin benzeri şeyler alarak vücutta glutatyonu üretmek oldukça zordur. That's why, you know, if you take a supplement with glutathione orally, your stomach acids destroy it. Oral olarak ağızdan glutatyonu gıda desteği olarak alırsanız mide asitiniz bunu yok edecek. So it's very important to keep the glutathione levels high in your body because glutathione protects every cell of the body. Glutatyonu vücudunuzda üretmeniz, belli bir düzeyde tutmanız çok önemli. Çünkü sorry, why do we keep glutathione level high? Can you say it again? It's important to keep the glutathione high to protect the cells of the body. This glutathione is in all the cells of your body. Okay. Vücudumuzdaki hücreleri canlı tutmak, hareketli tutmak açısından glutatyonu yüksek tutmamız vücudumuzda çok çok önemli. Most illnesses are related to having low glutathione in the body. Pek çok hastalığın sebebi vücutta çok düşük seviyelerde glutatyon bulunması. There's many things that make your glutathione levels low, and the first is a poor diet. Glutatyon seviyesinin vücutta düşük olmasının pek çok nedeni var. Bunlardan bir tanesi beslenmemizin zayıf olması. Pollution lowers the glutathione in your body. You know, toxins. Toksinler glutatyonun vücutta azalması nedeni oluyor. Medications lower the glutathione in your body. Vücuda alınan tıbbi ilaçlar glutatyonun azalmasına neden olur. Stress. Stres de bunların arasındadır. Aging. Yaşlanma. And as we age, our body does not produce enough glutathione and reproduce enough, and we age even faster. Yaşımız ilerledikçe vücudumuz yeterli glutatyon üretemez. So it's important to keep our glutathione levels up so we can detoxify our body. Glutatyon seviyesini yüksek tutmamız önemlidir. Çünkü glutatyon vücudumuzun detoks olmasını, toksinlerden temizlenmesini sağlar. Because glutathione helps to detoxify and clean out your body's cells. Çünkü glutatyon vücudumuzdaki hücrelerin temizlenmesine olanak sağlamaktadır. So there was a study done on glutathione on the Lifewave patches. One study, they showed one patch placed on the body. You could place it here, below on the bottom of the neck, or on the sternum, or below the belly button. Okay. Glutatyonla ilgili çalışmalar var. Bunlardan bir tanesinde glutatyon göbek deliğinin altına, bir tanesinde de diğerinde de ensemize takılıyor, yerleştiriliyor. And this study showed that one patch wore for 24 hours increased the glutathione in the body by 300%. 24 saat glutatyon bantı takıldığında vücuttaki
glutatyon seviyesini %300 oranında arttırdığı görülmüş bu çalışmada. There's no other way that you can increase glutathione by 300% taking any supplement. Herhangi bir gıda desteği alınarak %300 seviyesinde glutatyon arttırmanın başka hiçbir yolu yok. There was another study that showed that glutathione helps to eliminate heavy metals from the body. Bir başka çalışma daha var. Bu çalışmada glutatyonun vücuttaki ağır metalleri attığını gösteren bir çalışma. So in this study, they tested the amount of heavy metals in the urine before wearing a glutathione patch. Bu çalışmada idrardaki ağır metaller ölçülmüş öncelikle. Glutatyon bantı daha sonra takılmış. And then 24 hours later, they tested the urine and found much, much higher heavy metals in the urine because the body was eliminating the urine. Daha sonra glutatyon bantı takılmış. 24 saat sonra idrar tahlili tekrar yapılmış ve idrarda çok çok fazla ağır metal görülmüş. Bu şu demek, demek ki vücudumuz ağır metalleri idrar yoluyla atıyor demek. There are references to these studies on the Lifewave website under, go to product and under science, you can see references to these studies, this information on your website. Lifewave'in orijinal web sitesinde araştırma ve bilim kısmında bu glutatyonla ilgili bu çalışmayı görebilirsiniz. So it's very important to keep the levels of glutathione high in the body Evet, for your health. Bu nedenle sağlığınız için vücudunuzdaki glutatyon seviyesini yüksek tutmanız çok önemli. Also, there's a study on the Lifewave site where it helps with adult acne. Ayrıca sitede yetişkinlerin sivilce sorunları ile ilgili çalışmalar da var. Sorry, Mr. Jumper, acne problems. Skin, like... Yeah, okay. Yeah, okay. right. Okay. Evet, sivilce problemleri ile ilgili çalışmalar da var. Right. So this glutathione is very important also for supporting the immune system to fight viruses and bacteria. Ayrıca glutatyon virüs ve bakterilerle vücudumuzun savaşması için bağışıklık sisteminin destekleyici bir rolü de var glutatyon. And what I'd like to do next is discuss the X39 patch, which is absolutely my favorite. Şimdi birazcık X39'dan bahsetmek istiyorum. X39 benim favori ürünüm. In 2017, my wife became ill with an autoimmune disorder that was attacking her joints. 2017 yılında eşim otoimmün bir hastalığa yakalandı. Bağışıklık sisteminin kendine saldırması ile ilgili bir durum.
Sorry, Mr. Jumper. I will give additional information. Yes. Gerçi biz bu bağışıklık sisteminin kendine saldırması ile ilgili Profesör Ahmet Bey bahsetmişti. Tabii durum öyle değil. Ama kendisi o şekilde aktardığı için ben de öyle dedim. Okay. Mr. Jumper, please go on. It was so bad that she was in pain day and night, and she was bedridden. Gece ve gündüz ağrıları vardı. Çok kötü bir durumdaydı kendisi. I had to lift her out of bed myself and dress her and bring her to the couch for the day. Onu yataktan kaldırıp, giydirip koltuğa taşıyordum. O derece kötü durumdaydı. We took her to the doctor and they just gave her drugs that did not help. Doktora götürdük. Doktor ona ilaçlar verdi ama o ilaçların hiçbir faydası olmadı. Her autoimmune disease was also attacking her eyes, her eyeballs. Bu otoimmün hastalığı ayrıca gözlerine de zarar veriyordu. Gözleri oldukça kötü durumdaydı. All of her joints were all swollen, about almost double the size. She couldn't wear her rings anymore. Tüm eklemleri şişmişti. Hatta o kadar şişmişti ki yüzüğünü bile takamıyordu. And we received the X39 patch on July 13, and on July 14, I put one patch in her hand. 13 Temmuz'da bir X39 bantı aldık ve 14 Temmuz'da bir gün sonra hemen o X39'u başına taktım. You put on her head. Is that correct? No, in her hand. Hand. Okay, I just okay. put it in her hand. Yeah. Okay. Bu X39 bandını eline taktım 14 Temmuz'da. Just to do bir kas testi yaptım. Ona güç verip vermediğini görmek için. And within 5 minutes, she had tears flowing down her face, tears of joy. 15 dakika geçtikten sonra gözlerinden yaş geldi. Bu yaş bir rahatlama, bir vücudundaki gevşemenin ile ilgili bir gözyaşıydı. She could feel something happening in her body. The pain was decreasing, and she was increasing her strength too. Vücudunda ağrıların dindiğini hissediyordu ve gücünün arttığını hissediyordu. 25 days later, she was no longer bedridden. All her symptoms were gone. The pain decreased from 10 out of 10 to 2 out of 10. She recovered in 25 days with this patch. 25 gün içerisinde vücudu tekrar normale doğru dönmeye başladı. Ağrıların tamamı 10 üzerinden 2 seviyesine düştü. Also, her eyes, that pain disappeared too. Ayrıca gözlerindeki ağrı da yok oldu. Plus, her heart rate used to be over 100, 110, sometimes went to 179 before.
and after 1 week, it decreased and stayed around 80, her heart rate. 179. Did I hear Yeah, right? yeah, It's very high. the highest, but Okay. it was always over 100, 100, 110, maybe sometimes up to 179 when she had the test. Okay. Kalp ritmi yaklaşık 110 seviyelerinde ve hatta bazen 179'lara vuruyordu. Fakat bu 25 gün sonraki durumda kalp ritmi tekrar 80'lere düştü. Normal seviyede. And within 1 week of wearing the X39, I was checking her blood pressure and her heart rate, and her heart rate was at about 79, and it always stays now around that, much lower, around 79. It doesn't go high anymore. Bir hafta sonra kan basıncını ölçtüğümüzde bir taraftan da kalp ritmine baktım. 79 seviyelerindeydi ve yükselmiyordu. So after 25 days, she was recovered with her heart rate, the eye pain, and the joint pain. 25 gün sonra gözündeki ağrı yok oldu. Eklemlerindeki ağrılar gitti ve ayrıca kalp ritmi de normale döndü. And then it was that was in January, and then by December we went on vacation she went swimming in the ocean and climbing in the mountains. Bu Ocak ayında bu Aralık ayında biz bunu uyguladık. Ocak ayında dağlarda kayak yapmaya başladı. Oldukça iyiydi durum. That was a year and a half ago. That since she first used the patches, the X39. İlk olarak X39'u kullandığından bu yana 1,5 yıl geçti. 1,5 yıl önceydi. So now, not only is her skin improved, and ayrıca cildi de çok çok düzeldi. And her gray hair is darker. It's not so gray anymore. Beyaz saçları daha koyulaştı. Artık beyaz değil. But last month, she went to the eye doctor, and the eye doctor said she no longer needs bifocals, and the prescription was reduced on her for her glasses. Ayrıca geçen ay göz doktoruna gittik. Gözlüklerinin artık ihtiyaç olmadığını söyledi. Lens takıyormuş kendisi. Lensleri de takmasına gerek olmadığını söyledi. Gözlükleriyle ilgili bir düzeltme yaparak devam edebileceğini söyledi. So her eyes improved a lot. Yani gözleri oldukça gelişmişti. Eskisinden daha iyi görüyordu. A friend of mine, her name's Dr. Quila, had also improvements in her eyes every 6 months, every 6 weeks. She keeps changing the prescription on her contact lenses. Ayrıca Doktor Klayla diye bir arkadaşım var. Her 6 haftada bir gözlerindeki iyileşme nedeniyle lenslerini değiştirmek zorunda kalıyor.
So what's important with X39 is to understand that X39 is something that gives you some people immediate benefits, but for many people, they're going to be seeing improvements every single month. It's going to keep improving every month. And the longer they wear X39, the younger they're going to feel, the more benefits they're going to have. And it's like aging in reverse, only faster. Okay. X39 ile ilgili olarak anlamamız gereken şey şu. Bazı insanlarda çok ani bir şekilde faydalar görülüyor, etkisi görülüyor. Bazı insanlarda da her ay faydalar, iyileşmeler, anti-aging, yaşlanma geriletici etki görülebiliyor, iyileşme görülebiliyor. Ne kadar uzun kullanırsanız bu faydalar o kadar çok artıyor. What's important to understand with X39 is that it's not a magic patch. X39 ile ilgili önemli olan şu, bu sihirli bir bant değil. But it uses a technology that Lifewave has patented that simply elevates the GHK copper peptide. Bu bir teknoloji ürünü, Lifewave'in vücudumuzdaki GHK-Cu bakır peptidini yükselmesi için oluşturulmuş bir teknoloji bu. And this peptide is the holy grail of regeneration, and we are the only company in the world with the technology to do this. Bu bant tekrar vücudun yenilenmesi için, rejenerasyonu için adeta kutsal kadeh, bu Hazreti İsa'nın kutsal kadehi kastediyor. Yani bir benzetme yapıyor. Adeta bir kutsal kadeh ve Lifewave bu ürünü dünyaya getiren tek firma. Daha başka bir örneği yok bu ürünün. So there's no supplement or injection available anywhere in the world to elevate the GHK copper peptide. Şu anda dünyada bildiğimiz hiçbir enjeksiyon iğne yok vücutta bakır peptidin yükselmesini sağlayacak. And this GHK copper peptide was discovered in 1973 by Lauren Picard, PhD. Doktorası olan Lauren Picard tarafından 1973 yılında GHK-Cu bakır peptidi keşfedildi. And you can see here it says resetting your genes to youth today. Genlerinizi yeniden düzenleyen bir moleküler bileşen. So the GHK copper peptide, one of the things it does is activate your stem cells. GHK-Cu bakır peptidinin yaptığı ilk şey kök hücrelerinizi aktive etmek. But it does a lot more than that. Fakat bu sadece bundan ibaret değil. Çok çok daha fazlası. So not only does it activate stem cells, it also resets your stem cells at a younger state. Sadece kök hücrelerinizi aktive etmiyor, onları tekrar düzenliyor, çok daha genç bir hale getirerek.
it also converts your body's stem cells in your skin to stem cells that can be used for any purpose in the body. Ayrıca cildinizdeki kök hücreleri de aktive ediyor. E, Vücudunuzun başka herhangi bir yerinde kullanılan. When we get older, our stem cells keep dropping. Yaşlandıkça kök hücrelerimiz azalmaya başlar. And they also get very slow. They don't move around much. Ayrıca çok yavaşlarlar, hareket etmezler çok fazla. Hareketsiz kalır. And they lose their potency. Potansiyellerini kaybederler. And so what this GHK copper peptide does is that it increases their potency and helps make them more active and mobile. GHK bakır peptiti kök hücrelerinizin potansiyelini arttırır, onların hareketlenmesini sağlar, daha aktif olmalarını sağlar. So, Dr. Laurent Picard, PhD, when he discovered this GHK copper peptide in 1973, he made it his life's mission to research this GHK copper peptide. Dr. Laurent Picard 1973'te bunu GHK peptidini keşfettiği zaman bütün hayatını bunu araştırmaya adadı. And this book here talks about for skin and hair beauty. Sorry, say again, please. It talks about GHK copper peptides for the skin and hair beauty. Kendisi cilt ve saçınızın güzelliği için, saç güzelliği için araştırmalar yaptı ve bunlarla ilgili konuşuyor. So, in addition to activating stem cells, this GHK copper peptide also renews your skin, improves the circulation in your skin, which also improves your hair too. Kök hücrelerinizi aktive etmenin ilave olarak cildinizin de düzelmesini sağlar. Ayrıca saçınızın da iyileşmesini, daha güzel görünmesini sağlar. What we're finding now, since the X39 was released in January of last year, geçen yıl Ocak'ta X39 piyasaya sürüldüğünden itibaren that there are many photographs now that we're starting to see before and after 6 months and 12 months. Pek çok resim görüyoruz. 6 ay ve 12 ay kullanan insanların kullanmadan önceki halleri ve kullandıktan sonraki halleriyle ilgili. And that's really exciting because now we're seeing a lot of anti-aging results. Bu gerçekten çok heyecanlandırıcı çünkü pek çok yaşlanmayı gerileten sonuç gördük. So the X39 is much more than just to help sick people. It's also for beauty, you know, and your skin and your hair, etc. too. X39 hasta insanları iyileştirmenin yanında
e, cildinizin ve saçlarınızın da güzelleşmesini sağlıyor. Lifewave is doing a lot more studies now on X39. Lifewave şu anda X39 ile ilgili olarak pek çok çalışma yapıyor. One of the recent studies showed an improvement in brain function in just a few weeks. Bu çalışmalardan bir tanesi sadece birkaç hafta içerisindeki beyinde oluşan gelişmeyi gösteriyor. Another pilot study recently showed a reduction in blood pressure with some people using X39. Son çalışmalardan bir tanesi de kan basıncındaki azalmayı gösteriyor. And it also showed an increase in metabolism in the body, which is one of the reasons why we're finding people are losing weight. Ayrıca metabolizmadaki artışı, yükselmeyi gösteriyor. İşte bu insanların kilo verme nedenlerinden bir tanesi. Before I started using X39, I had cracked my kneecap right up the middle on my right knee. Sorry, can you say again? A few years before I started using X39, I had cracked my kneecap, my knee, on my right knee. I cracked my kneecap. Okay. X39'u kullanmaya başlamadan önce sağ dizindeki bir kemiği kırmış. Sağ dizindeki bir kemik kırılmış. And it was always painful to run or use an elliptical machine or treadmill. Bu nedenle koşmak ya da kondisyon aletlerinde, koşu aletlerinde çalışmak çok ağrı verici ve zorlayıcı oluyormuş. When I started wearing X39, every day I was feeling tired early. I would go to bed every day at about 8 o'clock at night. Sorry, when you started to use X39, you go to bed early. Right. Right. Okay. I went to bed early and sleep really deep. Okay. X39 kullanmaya başladığından bu yana akşam saat 8'de uykusu geliyor. Çok erken uykusu geliyormuş. Ve gidip yatmak istiyormuş. Sabahları takıyor çünkü. Ve uyuduğunda da çok derin, çok güzel uyuyorum. I knew I must have been going through a healing crisis. Like my body was healing. Okay. Vücudunun iyileştiğini, o vücudundaki baskının yok olduğunu hissediyor. And what I found initially was the pain stayed on my knee, on my right knee. The pain stayed for 3 weeks. Dizindeki o ağrı, sağ kırılmış dizindeki o ağrı yaklaşık 3 hafta kadar kalmış. And I thought maybe this isn't going to, work for me. Ve belki de X39'un benim için işe yaramadığını düşündüm. But by the 4th week, the pain disappeared and it's never come back. 4. hafta ağrı yok olmuş ve bir daha geri gelmemiş. So everybody's body, reacts differently and heals at a different
priority. Herkesin vücudu farklı tepkiler verir ve öncelikleri farklıdır. And often you don't really know what is being healed in your body. You don't notice. Yayın gitti. Vücudunuzun neresinin iyileştiğini bilemeyebilirsiniz. Ama vücudunuzda muhakkak bir yerlerde bir iyileşme yapar. O öncelik sıraları farklı olduğu için esas sorunlarınızın gittiğini farkına varmadığınız sorunlarınız da çözülür aslında X39 kullandığınız zaman demek istiyorum. Until it happens. Ve o sorunlarınız gittiğinde çok çok sonralarda anlarsınız diyor. You know, by my second or third month, I also had I had a bad hip, and that pain went away after 2 to 3 months. It just disappeared. Kalçasında bir ağrı varmış. Ya ikinci ya da üçüncü ayında bu ağrı da yok oldu. I know for sure that mentally, I also feel a lot younger. Kesinlikle biliyorum ki zihinsel olarak da çok çok genç hissediyorum. And also, I found that before my hair was like white on the sides, and now it's like, you know, more darker gray. Şu anda saçlarım eskiden daha beyazdı. Şu anda o beyazlıklar daha da koyulaştı. And my skin improved too. Ve cildim de çok güzeldi. Also, other health issues improved as well. Ayrıca vücudumdaki sağlığıyla ilgili pek çok şey de daha iyi durumda. My sponsor kept complaining to me for the first 3 months. He was complaining that he didn't feel anything and that he thought the X39 was not working for him. Sponsorum ilk 3 ayda X39 kullandı ve X39'un onun için işe yaramadığından şikayetçi oldu. But one thing that he noticed was that by his 4th month, he had lost about 30 pounds. Fakat bu 3 ayda o şunu gördü. 30 pound, yaklaşık 14 kilo kadar kilo verdiğini. And he went to the doctor for a checkup, and the doctor said his blood sugar levels were down 50%, and so he saw a major healing in his life that he didn't know was happening. Doktora check-up'a gitti bu 3 ay sonunda ve doktoru ona kan şekerinin %50'lere varan bir oranda düştüğünü söyledi. I know another thing, by the way, with myself, my blood pressure is also dropped. Ayrıca kendimle ilgili olarak kan basıncım da düştü. And a friend of mine, who I've known since 2001, he's always had high blood sugar, and his blood sugar was always about 150. He could never get it lower. Ayrıca 2001'den beri tanıdığım bir arkadaşımın da kan şekeriyle ilgili problemi var ve 150 civarında ve asla aşağıya düşmüyordu.
And for the first 3 weeks wearing X39, his blood sugar stayed at about 150, and then it dropped on the 4th week to about 89. Ve X39'u kullanmaya başladığında ilk hafta yine 150'lerdeydi. Fakat 4. hafta 89'a düştü kan şekeri. By the end of the next month, it was down to about 79. Bir sonraki ayın sonunda 79'a düştü. And by the end of the next month, it was down to about 68. And now he's worried it's getting too low. Öbür ayın sonunda da 69'a düştü. Şimdi kan şekerinin düşük olması ile ilgili endişeleri var. But it's not the patch doing this. Fakat bunu yapan bant değil. It is the patch simply elevating the body's GHK copper peptide that naturally is regenerating the body. Bant vücudumuzda bakır peptitin Okay. yükselmesini sağlayarak vücudumuzun kendini yenilemesini sağlıyor. Sorry, I just had to take a quick message there. Okay. So we have something here with the X39 that is unlike any other product in the world. And you know, stem cell injections are an amazing technology that people are working on. And there's tens of billions of dollars being invested on studying stem cell injections. But Lifewave's technology with the X39 not only offers a better, safer solution, but also has many other benefits. X39 gerçekten eşi benzeri olmayan bir ürün. Dünyada kök hücre geliştirmek için, vücuda enjekte edilen kök hücreleri geliştirmek için milyonlarca dolar para harcanmakta ve Lifewave teknolojisi X39 ile bunu sağlamakta. So it's really important to understand that with the X39, it goes to work immediately, but the results can take time as your body begins to regenerate. X39 ile ilgili önemli olan husus şu, vücudunuzun yenilenmesi için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Bu belirli bir sürece ihtiyacı var. I'm going to just look at the back cover of this book, and I want to just read a couple things that the GHK copper peptide can do. Okay, this is on the back of Dr. Lauren Picard's or Lauren Picard PhD's book. Okay. Doktorlarım Picard'ın kitabı var şu an elinde. Bu kitabın arkasında bir yazı var. Onu okumak istiyor şu anda. Onu okuyacak. So, in addition to improving the skin and hair, cilt ve saçtaki düzelmelere ilave olarak it talks about this GHK copper peptide to help to fight pain and anxiety. Bakır peptitin ağrı ve anksiyete ile ilgili, kaygı bozukluğu ile ilgili fayda sağladığını söylüyor.
to help repair damaged DNA at the cellular level. DNA'da ciddi düzeyde gelişme, düzelmeye etkisi olduğunu belirtiyor. And increases the healing of many tissues, including the skin, Vücudumuzdaki pek çok organın kendini düzeltmesine sağladığını, bunlardan başta derinin, cildin olduğunu söylüyor. and the stomach, Mide, bunların arasında. the intestinal lining, Intestinal lining, Bağırsak. sorry, bağırsak. okay, Bağırsak. intestines. Okay. Yeah. Okay, intestines. Bağırsaklarda da fayda sağladığını söylüyor. And the bony tissue, like the joints. Ve kemik dokularında, eklemlerde. So we are the only company in the world with a technology to elevate GHK, and that's with X39. And that's why this product is the most exciting product, because everybody needs to use this every single day. And they will continue to see more and more benefits. And that's why LifeWave increased their customer product warranty guarantee to 90 days instead of 30 days. Biz X39'un bu teknolojiyi dünyada sağlayan tek firmayız. İnsanların bu nedenle bu kadar faydası olan ürünü her gün kullanmaları oldukça önem taşıyor. Ve biz ürünümüze çok güveniyoruz. Fayda sağladığından eminiz. Bu nedenle garanti süresini 30 günden 90 güne çıkardık. I'd love to, open up if anyone has any questions or anything that you'd like to discuss. I'm all yours. Okay, thank you Mr. Jumper. Şu anda bana yönelteceğiniz sorulara açığım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şu an Sizlerden... birkaç soru var Taner Bey. Onları ben mesajla ilettiler. Onları ben bir yönlendireyim kendisine. Thank you, David. And somebody is writing when you are speaking and asking the question message on the Zoom meeting room. And I am saying to you, first of all, they want to know what is the ingredients in the patches. We know this is the technology, and I think she wants to know when you're speaking in glutathione patch, LifeWave patch, what is the ingredients for these patches? Okay. The patches themselves, the ingredients in the patches, what they do is they make crystals. So they don't go into the body. They're crystals that the body's heat, the body's light passes through the crystals, and it reflects back into the skin at a different wavelength. Canan Hanım'ın sorusuydu bu. Ürünlerin bu LifeWave'in içeriğinde ne var? Bu ağrıyı gidermek için kristaller var. Işık teknolojisiyle, LifeWave teknolojisiyle yapıyor fototerapi. And this technology is phototherapy. That's right. Is working the light. When the light is going on the patches, this phototherapy is the mirror for the body. That's right. Yes. Yes, exactly. Aynı vaziyeti görüp yansıtma yapıp ağrı gidermeyi o şekilde yapıyor diye sorusuna yanıt verdik. And the second of all, when you are speaking for your wife, the problem for her hands, and they want to know where did you put the patches on the hands for extra? Oh, okay. Okay, so for X39, she only wore this patch, no other patch.
Okay. Okay. And Başka she hiçbir şey put kullanmamışlar. X39'u kullanmışlar. and she put this under her belly button, just three fingers. Göbek deliğinin 3 parmak altına uygulamışlar. Under the belly button. Every day she put on at nighttime, and she'd take it off the next day. Her akşam çıkartıp ertesi gün bir daha. It's 12 hours using that patch. That's right? You know, it's supposed to be 12. My wife said, you know, her pain is so bad at night, and in the morning, she wanted to wear a little longer in the morning. So she always wore it 10 p.m. and took it off every day to 2 p.m. And even today, she still does that, 10 till 2. Eşinin çok ciddi ağrıları olduğundan yani saat olarak söyledi ama uzun süre X39'u değiştirerek kullanmış. O zaman. Pardon, bir girdi yapabilir miyim? Tabii ki lütfen Taner Bey. Akşamleyin ağrısı ve sabah erken saatlerde ağrısı çok yüksek olduğundan akşam saat 10'la öğlen 2 arasında kullandığını söylüyor. Yaklaşık 14 saat yapıyor. 16 saat kadar yapıyor. Evet, teşekkürler. And the second question. Onu da cevapladık. Evet, sorusu olan varsa arkadaşlar lütfen soru sorabilir. David buradayken yararlanalım istiyoruz. Selam, iyi akşamlar. İyi akşamlar Candan Hanım. Türkçe mi söyleyeyim, İngilizce mi İngilizce söyleyeyim? söyleyebilirsiniz. Biz yani Türkçe sorunuzu da tekrar ederiz arkasından. Arkadaşlar da net anlayabilsinler diye. Hi David, I just wanted to ask the last thing you mentioned about anxiety, which the X39 does help the anxiety. Does it also help for the people who suffer from panic attack? Just a minute, I will explain the Turkish, David. Türkçesini de söylerseniz Candan Hanım. Türkçe olarak en son X39'un anxiety'ye de iyi geldiğini ama onun biraz açıklamasını istiyorum. Okay. Aynı zamanda panik ataktan etkilenen hastalar için de tavsiye eder mi? Okay. Go on, David. Thank you. You know, we can't make that kind of claim. When I mentioned anxiety, that was from the book. That's as right. far as the benefit of GHK. So the X39 elevates GHK, so you can put 2 to 2 together and assume it may help, but we don't have studies to show that with the X39. But people do report that they feel much less anxiety overall. Like I hear that all the time. If it mentions on the book, obviously it does help. There's studies that show that, yes. Okay. Candan Hanım, sizden rica ederim Candan Hanım. Bir de Türkçesini sizden dinleyelim. X39'daki o açıklama kitabını göstermişti ya, o kitabın arkasındaki yazıların içinde anxiety'ye de iyi geldiğini söylemişti. Ama çalışmalarda bunu kanıtlayamayız tam olarak dedi ama ben de kitapta yazıldığına göre gene yararlı olur dedim. O da evet dedi. Mekanizmasını açıklayabilirim daha sonra. Ahmet Bey, birazdan zaten size de söz vereceğim, tanıştıracağım David'le. Koral Bey, bir sorum olacaktı ama. Koral Bey, bir sorum olacaktı ama. Tabii buyurun Yakup Bey. Böbreklerle ilgili bu konuda bazı bilgiler geliyor. Bu konuda ne diyecek acaba? Bir sorabilir misiniz? Yani böbreklerle ilgili derken X39'un. Böbrek yetmezliği mi? Yani Evet, yetmezliklerle ilgili, hücrelerle ilgili olarak. Bir dakika, bir saniye. David, the question is the kidney failure problem. Is it any choice? Is it using the X39? Okay. I think the most important thing
to think about is what do the stem cells do? Şunu mantık olarak bilmemiz gerekiyor. Kök hücreler neyi yapıyor? Neler yapıyor? So your stem cells can heal everything. Yani kök hücreler her şeyi yapabilir. Every organ, your skin, your hair, your bones, Bütün organlar, your kidneys. Yeah. Bağışıklık So, sistemimiz. but your body's priority is up to your body. Taner Bey, bu konuda yardıma ihtiyaç var. Öncelik dedi, öncelik. Vücudunuzun önceliğini kastediyor. Yani şimdi böbrek problemi olan birinin başka vücudunda problemleri de olabilir. Fakat böbreğe faydası olacak ama bu faydadan önce vücudundaki diğer sorunlar aslında çözülüyor olabilir. Yani burada vücudunuzun neye öncelik verdiğini. Bunu da açıklayabilirim biyokimyasal olarak. Daha sonra tabii. Tamam hocam. Okay. Go on. And başka another asking, you know, everybody is asking cancer. Is it any results for the cancer? Benim de bir sorun vardı Koral Bey. Bir dakika, hemen şu soruyu yazı olarak gelmiş hocam. Hemen size de sorunuzu da vereceğim. Is it any results for the cancers using X39 or another patches? We every time saying LifeWave is not saying for changing for your health, for only helping for your live health quality. But no, we are on together, and my team want to know: is it any results for the cancers? I'm sorry. What is the word you're saying? You're saying cancer? Yeah, cancer. Yeah. Oh, we can't even talk about that. You know, if you look up glutathione, you'll find there are many studies regarding how glutathione protects your body from many diseases, including cancer. But we can never make the claim, you know, with LifeWave. Yeah. So, you know, the patch, the X39 elevates GHK copper peptide, but unless we do a study specifically for something for X39, we can't make claims. But anyone can look up GHK copper peptide on Google, and you can see dozens of studies that show the benefits. Bunu toparlayarak söyleyeceğim. Şimdi bu konuda hiçbir şekilde kansere yeniyor diye bir şey diyemeyiz. LifeWave'in böyle bir demeci veya açıklaması yok. Ancak bu kitapta yazan GHG-CU ile ilgili sadece bu kitap değil, Google'da GHG-CU bakır peptit diye yazarsanız neler yaptığını, neler sonucu ortaya çıkardığını da görebilirsiniz diyor. Bu konuda da en başından beri zaten LifeWave söylüyor. Hiçbir şekilde bir şeyi tedavi etmeyeceğini, bu konuda da tedavi ediyoruz diye demeçleri bulunmadığını da artı belirtiyor. Ve en önemlisi glutatyonun LifeWave'in sayfasında klinik çalışmalar var. Burayı da inceleyebilirsiniz diyor. Az evvel bir mikrofon açılmıştı, sorun var diyordu. O konuda. Kural Bey, Evet. burada kanser sorusundan önce sorulan yazılan sorular vardı. Tamam, onlara bir bakar mısınız? Merak etme. Sonuna kadar Şurada kaldı onlar. Burada bırakmayacağız soruları yanıtlamadan. Az evvel bir mikrofon açılmıştı. Evet, evet hocam. Ha, buyurun. İsminiz? Aydın efendim. Ha, Aydın Bey, buyurun. Sorunuzu alalım. Hi David, thank you very much for all the wonderful information you have provided us with. I am also wondering, when can we expect this glutathione to arrive in Turkey, and will there be any shortages in sending us all the other beautiful X39s to Turkey? Will there be any shortage because of the virus situation we have in the world? Efendim, let me just say this in Turkish, if you can give me a second, please. Efendim, bu glutathione ne zaman Türkiye'mize gelecek? Kendisine teşekkür ettim verdiği bilgilerden dolayı ve ayrıyeten de bu X39 acaba dünyada devam eden virüsler dolayısıyla bize gecikmeli gelme durumları olabilir mi diye sordum. Şimdi, okay, go on David. Ben de bir ilave yapacağım Aydın Bey arkasında. Yes.
According to David Schmidt, the target date for delivering glutathione to Turkey is the middle of May. Mayıs And ayının that's ortasında glutatyon Türkiye'de olacak. Dün geçen David Schmidt'le beraber yapmış olduğumuz toplantıda. Tamam hocam. yes, and we don't anticipate any other delays unless the government takes more actions to shut things down. Which we don't anticipate. Okay, thank you very much for Okay. everything. Thank you. You're welcome. Bir soru daha var. Bu konuda Taner Bey size söyleyeyim, bir çeviri yaparsanız, metodolojisi hızlı çalışan birinde hala zayıflamayı devam ettirir mi? Yoksa dengeleyip normal seviyede mi tutar? Okay. Someone whose metabolism works too highly, if that person uses X39, does X39 balance that metabolism, high metabolism, or keeps it work high? That's a good question. I would have to review the study on that. My understanding is that it improves metabolism, but I don't know if I can answer your question exactly, other than the studies showed that it improved metabolism. I don't know if it modulates it, Yeah, okay. Right. Okay. Şimdi metabolizmayı yükselttiğine dair çalışmalar var. Öncelikle güzel bir soru olduğunu söyledi. Fakat o metabolizmayı dengelediğine, modüle ettiğine dair herhangi bir çalışma olmadığını, kendisinin de bir bilgisi olmadığını söyledi. Evet, teşekkürler. Dervişe Hanım'ın bir sorusu vardı. Dervişe Cihaner'in. Evet, evet. Beni duyuyor musunuz? Çok derinden. Şimdi nasıl? Vallahi gene derinden. Peki. Gene ben duyabildiğim kadarıyla söyleyeceğim. Söyleyin Dervişe Hanım. Tamam. Hi, Mr. Jumper. Hi, Doris. Hi. I use ion patch on my cat. I wrote to you first, because it has a pancreas. But when I finish it, when I leave it, he starts again growing. Can I use X39 on my cat or other patch, glutathione or something else? What can I use on it? If it's me, I would use. You can use any of those: glutathione, X39, or Eon, or all three. There's benefits to the patches that we really can't talk about. So I wouldn't hesitate to use any of the patches and see if you see some results, because there's a possibility. Derviş Hanım, kedinizin herhalde bir problemi vardı. Pankreas problemi. İyon kullanıyordunuz. Doğru mu? X39 kullanmamız daha mı iyi olur diye. Çünkü iyon çıkınca sanki algıladım. Tekrar nüksetmeye başladığını mı? Doğru mu algıladım? Anladım. İyonu 3 ay kullandıktan sonra önce durdu. Sonra bıraktıktan sonra tekrar kusmaları başladı. Hani X39'u kullanırsam daha iyi tedavi olur mu diye merak ettim. O yüzden sordum. Anladım. Okey. Çok teşekkürler. İyi akşamlar Koral Bey. İyi akşamlar. Ben Mehmet Ali Eskişehir. Merhabalar Mehmet Ali Bey. Bu özellikle prostat üzerinde şirketimizin çalıştığı ve sonuç aldığı. Prostat kanser mi? Veriler var mı?
Kanser Yok, mi? kanser değil, normal prostat. Yani o da bir Çünkü kanser. ben öyle bir problemle karşı karşıyayım. Bazı sonuçlarım var. Yani şimdi, Mehmet Ali Bey, prostat da bir kanser çeşidi, doğru mu? Kanserle ilgili hiçbir soruya yanıt vermiyor. Şirketin bu konuda herhangi bir şekilde Hayır, iyi kötü. Hayır Koray Bey, iyi huylu prostatlar, bir de kötü huylu. Bakın, Benim iyi huylu. Şimdi ben sorduğum an, demin de sorduğumuzda kanserle ilgili şirketin hiçbir şekilde bu konuda yanıt vermediğini ve GHG-CU ile ilgili araştırmalara bakıp görebilirsiniz diye yanıtladı. Ben gene sorayım ama aynı sorunun yanıtını bir daha söyleyecek. Onun için kanser ve üstü durumdaki... Özür dilerim, şunu demek istedim. Yanıt vermiyor. Okay, asking the question is the problem prostate, you know. The problem is prostate, and is it any result for the X39? And I say to him, this is the cancer, and you can read the Google GHG-CU peptide, but they want to know, is it any results for the Lifewave distributor stim inside? Can you repeat that, please? Yeah, the prostate problem. Oh, prostate. Yeah. Well, I can tell you my own experience with that because ilgili bir deneyimi olduğunu söylüyor. You know, I'm 59, and it's very common for men in their 50s and older that the prostate can get enlarged, and it makes it more difficult to pee. 50'li yaşların üzerinde bu sıklıkla karşılaşılan erkeklerde bir durum. İdrar esnasında sıkıntı oluyor, biliyorsunuz. For me, that problem went away after about, I think it was after around 6 months. Then I no longer have that problem anymore. So that's myself. That's all I can say. Yaklaşık 6 aydan sonra prostatla ilgili bu sorunum benim tamamen kalktı. Mr. Jumper, you use only X39 and you got that result. Is that right? Well, I shouldn't say only X39. You know, the difference is before X39, I used, you know, most of the other patches. So before X39, I would always wear Eon, and I would often wear glutathione, and those two were the most I was wearing regularly. So I only noticed a change or an improvement after I started wearing X39 in addition. Okay. Koray Bey, iyi akşamlar. Sadece X39 değil, bundan önce iyon ve glutatyon da kullanıyormuş. Fakat X39 kullanmaya başladıktan sonra prostatla ilgili sorunun tamamen kalktığını söylüyor. Ama bu X39 mu yoksa öncesinde iyonlardan, glutatyondan kaynaklı bir şey mi? Onu söyleyeyim. Ondan emin değilim. Okay, Koral Bey bununla ilgili Hasan Bey, bir saniye Nezahat Hanım. Hasan Kaplan Bey, sizin sorunuzun cevabı göbek deliğinin 3 parmak altına kullanmış eşi. X39'u. Ele yapıştırmamış, göbek deliğinin 3 parmak altına. Buyurun Nezahat Hanım. O zaman biz yanlış anladık galiba. Elime yapıştırdım, eliyle yapıştırdım demişti. Elindeki problem vardı. Onu X39 kullanarak. Yani eşimin elinin üzerine şiştiklerden aynı şekilde. Onu işte. Aynen. Ama göbek deliğini 3 parmak altına kullanmış. Evet Nezahat Hanım, son bir soruyu alayım. Sonra Doktor Bey'le bu konuda David Bey'i görüştüreceğim. Başkan, burada sorulan sorular var. Buyurun. Prostatla ilgili benim bir sonucum var. Henüz paylaşmadım. Sadece X39'da bir ayda çok rahat ettiğini ve tuvalete falan çok rahat çıktığını söyleyen bir danışanım var. Ama sonuçta daha yeni bir danışan olduğu için tedavi sonucu henüz belli değil. Ama şu an daha rahat olduğunu söylüyor.
Anladım, anladım. Çok teşekkürler. Zekeriya Bey siz bir şey söylemiştiniz. Buyurun. Buraya yazdım başkan. Sorular Ben da baktığımda nerede yazdınız? Kim yazdı daha doğrusu? ben yazdım. WhatsApp'tan da yazdım size. Oradan da yazdım. İngilizce olarak görebilirim. İngilizce yazdın mı? Evet. And asking question, your skin is very good for his age, and he is asking where you are going to stick the tapes for wrinkles on the face. Yes. For changing beauty for your beauty face. Where did you use extra? I always put the Eon on the back of my neck, and I put the X39 below my belly button, and that's it. Altına da şey kullanmış. X39'u kullanmış. Evet. Arkadaşlar şimdi aramızda biliyorsunuz hocamız var. Profesör Ahmet Kasapoğlu. Onun da konuşacakları var. Özellikle ben David'le tanıştırmak istiyorum. Osman Bey buyurun. 45 yaşlarında bayan yeğenim. Vertigo, boyun fıtığından ameliyat isterini kendisi tedirgin olduğunu önemsiyorum. Vertigo ile alakalı faydalı olabilirim. He's asking 45 years old cousins, and the doctor says the problem cousins is vertigo problem for her or for his, I don't know. But he's asking, is it results for X39 or any patches for the vertigo problem? Oh, for vertigo? Yeah. Okay. Not that I am aware of, but I do know somebody that did see some benefit with vertigo. I'm not sure. I'm not sure what patches. I'd have to find out for you. Again. Taner Bey orada mısınız? Evet. Arkadaşlar mikrofonları bir kapatalım. Yeah. Again please Mr. David. Ben çünkü soruyu sorup bir yandan bir sonraki sorulara baktığım için cevabı kaçırabiliyorum. O konuda yardımcı olursanız sevinirim. Tabii. Vertigo ile ilgili herhangi bir sonuç. Alo. Sesiniz gidiyor. Boyun fıtığı. Boyun fıtığı. İyi akşamlar. Bir dakika, bir saniye Muhammed Bey. Herkes yanıt alabildi mi? Hayır Koral Bey. Boyun fıtığı. Tamam, vertigo ilave. Boyun fıtığıyla alakalı. Vertigo'yu sordunuz demin. Evet ama vertigo sonra ameliyattan tedirgin olmak istemiyor. Boyun fıtığı var esas yani. David, I'm very sorry. Neck hernia problem. Pardon me? The neck problem. Fıtık neydi şeyde? And what? Neck hernia. Neck hernia. Oh, really? A lot of medical problems like that. That type of thing, generally, your stem cells are going to, obviously help heal that type of thing. So, we don't have any specifics on that, but generally the best thing you can do for regeneration is, activate your stem cells with X39. Boyun fıtığı ile ilgili spesifik bir çalışma yok ya da önümüzde bir örnek yok. Fakat kök hücrelerimiz aktif olduğu için de buna da faydası olacağını düşünüyorum. Neticede ayrıntıları ben açıklarım. Hocamız teşekkür ediyorum. Ayrıntılarını. Teşekkür ediyorum. Okay. And the last question. Arkadaşlar daha soru almıyoruz, bir saniye. Çünkü zaten Ahmet hocamız da bu konulara değinecek, soruları da sorabilirsiniz. The last question is it... Hocam çok önemli bir sorum olacaktı. Support retinal stem cells. Koral Bey. Bir dakika bir soru sordum Hediye Hanım, size de söyleyeceğim. The retinal stem cells problem. Is it any support to retinal stem cells? Eye retina.
I'm sorry, I don't understand. Göz retinası kök hücrelerinin etkili mi diye söyler misiniz Taner Bey? Is that does it help eye retinas stem cells? Okay. Well, all I can say is that we have a lot of people that are seeing improvement in their eyesight, but we can't tell you specifically regarding stem cells for the eyes or anything like that. Just in general, we can talk about the X39 elevates the GHK copper peptide that activates stem cells, and that can help everything, including your eyes. There's nothing that your stem cells cannot do. Kök hücrelerinizin yapamayacağı hiçbir şey yok. Fakat özellikle gözlerinizdeki kök hücreleri geliştirmesiyle ilgili bir şey demek çok zor. Fakat biz burada bütün vücuttaki kök hücrelerden bahsediyoruz. Bunu biliyoruz. Taner Bey, devam ediyor muyum? İyi akşamlar. And everything is your body is going to work on the weakest link first. So whatever causing the most problem in your body, whatever is the most urgent, your body's going to heal that first. And the things that are less important, it's going to heal later. So, with some people, like with my wife, her eyesight gradually improved, but a year and a half after wearing the patches, she no longer needed bifocals and also lowered her prescription. So that took a year and a half, to see those benefits. She had a lot of other benefits in other areas of her life. So these things can continue to happen and keep improving the longer you wear the X39. It's just, we don't know what order, it's going to be. Bu vücudunuzdaki iyileşmeyle ilgili durum şöyle gelişir. Vücudunuzda en zayıf, en çok hastalıklı, en çok sağlığı bozulmuş yer neresiyse iyileşme oradan başlar. Ve vücudunuz en çok neye önem veriyorsa orayı iyileştirmeye çalışır. Daha az hasar görmüş ve daha az önemsiz gördüğü kısımlar, dokular daha sonralarında kendini tamir eder ve iyileşir. Örneğin benim eşim gibi örneklerde o 6 aylık kullanımdan sonra gözlerindeki iyileşmeyi gördü ve gözlüklerini değiştirdi. Gözleri daha da iyi görmeye başladı. Evet. Hedley Hanım'ın bir sorusu var. Sonra bir Murat Bey'in bir sorusu var. Sonra daha soru almıyorum. Ahmet Hoca ile David Bey görüşecek ve sizin sorularınızı yanıtlayacak. Onun için Hedley Hanım mikrofonunuzu açıp sorunuzu sorun. Sonrasında bir soruyu ben soracağım ve Ahmet Bey'e bağlanacağız. Akşamlar, kolay gelsin. Hocam biliyorsunuz bizim Türk halkı olarak biraz aceleciyiz. Şimdi bir danışan geliyor diyor ki birden fazla boyun fıtığım var, bel fıtığım var diyor, dizlerimde problem var diyor. Şimdi bir tane X39 yeterli mi? Yoksa buraları ayrı ayrı X39 kullanmak faydalı olur mu? Bu sorunları çözmek için. Evet. Ya da birden fazla X39'u aynı anda kullanmak sakıncası olur mu? Taner Bey bunu bir sorarsak. Siz diyorsunuz ki 2-3 tane X39 kullanmak bir sakıncalı mı aynı anda? Doğru mu anladım soruyu? Evet. Yani bir anda birden fazla rahatsızlığı varsa bunun için ayrı ayrı mı kullanmak lazım yoksa beklemek mi gerekiyor? Ya da birden fazla... Söylediği bir şey var. Kök hücrelerinizi aktive eden bir bant olduğu için 2 bant da taksanız daha fazla aktive edecek demiyor.
Zaten kendi kök hücrenizde tamir edilecek nokta neresiyse siz bandı taktığınız noktada o kendi buluyor. Eşiyle ilgili 6 ay sürmesinin vücut içindeki diğer sorunları gidermesinden sonra olduğunu da zaten kendisi beyan ediyor. Yani 3 tane de taksa, 5 tane de taksa, her bir sorun için ayrı ayrı taksa iyi gelecek demek değil bu. Bunu dilerseniz iletmeyin çünkü bu yapılan çalışmalarda da, klinik çalışmalarda da bir bant kullanarak yapıyorlar. Ama bir vücut için 3 tane fazla bant kullanabilirsiniz. İyon, Icewave, X39 fark etmiyor ama 3 tane X39 takınca diğer 2 rahatsızlığı da iyi gelecek, destekleyecek anlamında kalmıyor. Sorarsanız memnun olurum. Taner Bey sorar mısınız? Konalcığım, Ahmet Bey'e geçebilir miyiz Ünal Bey Konalcığım? bir Biraz saniye. saat ilerliyor. Arkadaşlar Ahmet Bey'in sorusunu soralım. Ondan sonra bir soru daha var. Ondan sonra Ahmet Bey'e geçeceğiz. Taner Bey sorar mısınız? Mr. Jumper, if we use more than one X39, does that help to recover multi diseases, multiple health problems in our body faster? You know, we have some people, what they do is every day they put on a new X39, but the one that they wore yesterday, you know, for instance, I have a friend and he has, I think it was a bad knee, right? So every day he would put on an X39 on the back of his neck, you know, or under his belly button. That would always be a brand new one. But the patch he wore yesterday, he would tape it, you know, onto his knee or elbow, whatever. But there's no studies done showing that wearing more than one patch is going to be beneficial or not. It may be, and it can't hurt, you know. You know, you could wear two new patches a day, and that it may be beneficial. But all the studies have been done with a single patch because we don't know if wearing two patches are going to elevate more GHK copper peptide or not. Okay. Şimdi bütün çalışmaların tamamı, klinik çalışmalar, bilimsel çalışmaların tamamı tek bant üzerine yapılmış. Dolayısıyla biz şu anda birden fazla bant taksak çok daha hızlı bir iyileşme olur mu? Ve de çok vücudumuzda birden fazla rahatsızlık varsa bunlara daha iyi bir faydası olur mu? Bir bilgimiz yok. Ama bazı arkadaşlar bir önceki gün taktığı bandı çıkarıp ağrısı veya sıkıntısı olan yere yapıştırıyor. Mesela dizinde problemi var. Eski bandı oraya yapıştırıyor. Yeni bandını da enseye yapıştırıyor. Ama bununla ilgili biz ciddi bir gelişme görmedik. Klinik çalışmalarda da hep tek bant denendi. Dolayısıyla 2 bant, 3 bant takarsak daha iyi bir sonuç alınacağıyla ilgili hiçbir şey söyleyemeyiz. The last questions, David. It's very important questions. Sure. The problem is the cerebellum doesn't grow. Cerebellum. The what? Beyincik büyümüyor. Cerebellum. Oh, in the brain? Yes. In the brain, yeah. Doesn't grow. Is there any results for this? Or, Koral Bey, cerebellum demeniz gerekiyor. Cerebellum. Cerebellum. No, you know, we don't. The only thing that you could, you know, try to Koral refer Bey, to. cerebellum. Cerebellum is the brain problem. Right. The only, you know, we don't study things of that nature, but if you look at, you know, you can always research stem cells or, you know, GHK or glutathione, and, you know, and see if you find research on those substances that Lifewave patches can help elevate. Bununla ilgili bir sonuç yok diyor ama bununla ilgili GHK, CO'nun, bakır peptidin
yapmış olduğu kök hücrelerin yapmış olduğu etkilerle ilgili araştırma yaparsanız görebilirsiniz. Bir de şu var Murat Bey ek olarak geçen Las Vegas'ta yapılan toplantıdaki beyindeki X39'un sonuçlarını, klinik çalışma sonuçlarını sayfaya yüklediler. Onu da bakabilirsiniz. Türkçesini de çevirdim ben. Onu da temin edebilirsiniz. Evet. I want to meet you very important doctors. The professor is our team. Is a biology professor, Mr. Ahmet Kasapoğlu. I want to meet you. He is very excited for the Lifewave technologies and the Lifewave products. Ahmet Bey, sizi David'le tanıştırmak için mikrofonunuzu açmanızı rica edeceğim. Sizi takdim ettim. Bu konuda muhakkak sizin de soracaklarınız, söyleyecekleriniz vardır. İngilizce bildiğiniz için sizi biraz yoracağız. Türkçe ve İngilizce diye. Söz sizde Ahmet Bey. Is Dr. Ahmed here now? Bütün arkadaşlarımız. Nice to meet you, David Jumper. Nice to meet you, Dr. Ahmed. Ben Türkçe söyleyeyim de İngilizce konuşabilirim ama Türkçe konuşayım. İkinci bir çeviriye maruz kalmayalım. Kendisinden çok değerli bilgiler aldık. Hakikaten işin ustasından ve orijinal üreticilerinden bu fikrin sahibi her kimse ki David Schmidt olduğunu biliyoruz. Hakikaten dahi yani çok zekice, çok bilim dolu bir teknolojik ürün ürettikleri için kendilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Kendilerine sorulan soruları hakikaten güzel cevapladılar ama ayrıntılarını ve olayın biyokimyasal boyutlarını ben açıklayabilirim. Kendisini çok yorduk. Tekrar teşekkür ediyorum. Kendilerini tanımak çok güzeldi. He is a professor, biology professor, Mr. Ahmet Kasapoğlu. He is so excited for these technologies and he used the products and he is very excited the technology Lifewave and he said very thank you for these products Lifewave and for talking about this all of information for Lifewave products. And he want to talk about the biology inside the Lifewave. Tamam siz devam edin ama ben bunu sürekli arkadan çeviremem, zor olur benim için. Onu da Taner Bey'den yardım isteyeceğim. Bir yandan siz konuştuktan sonra çeviri yapması için. Devam edeyim mi Koray Bey? Ahmet Bey, cümleleri biraz daha kısa tutabilirsek ben de daha hızlı çevirebilirim. Tabii. Soruya devam mı edeyim yoksa söylediklerimi tekrar mı edeyim? Yok, devam edebilirsiniz. Devam ediyorum pekala. Ben bu ürünlerin nasıl çalıştığını, vücuda nasıl faydalar sağladığını anlatırken olayın, daha doğrusu sağlığın bir biyokimyasal tarafı, bir de biyofizik tarafının olduğunu söylüyorum. Evet. When I'm explaining how this technology works, I say there are two sides. Chemical, to health, biochemical and biophysical. Biochemical and biophysical. Biochemical, daha doğrusu biyokimyasal boyutu modern tıp, biyofizik tarafı ise Lifewave'in üretmiş olduğu bu bantlardan kaynaklandığını söylüyorum. Yani sağlığın yarısı tıp, yarısı da Lifewave ürünlerinin sağlanmış olduğu bu ultraviyole ya da kızılötesi ışınların vücudumuza vermiş olduğu, sağlamış olduğu faydalar üzerinden gidiyorum. Acaba ne kadar doğru söylüyorum? Lütfen iletir misiniz? The two dimensions, biochemical and biophysical. Biochemical dimension depend on modern medicine, and the biophysical science dimension depends on Lifewave technology. I don't know right. how
I am right. Is this a wrong information or is that right? Is that correct? He is asking this to you, Mr. Jumper. Well, I would say that, you know, definitely it's not biochemical, but I'm not qualified to answer that question. I think maybe David Schmidt would be more qualified for that. The patches themselves use light and simply change the wavelength of the light, and it's you know, photobiomodulation, you know, or phototherapy is the method of action. Bunu cevaplamak için ben yeterli seviyede değilim. Belki bu soruyu David Schmidt'e sorsanız daha iyi olur. Neticede biyomodülasyon yapıyor. Bir ışık geliyor, kırılıyor, vücudumuza geri yansıyor ve biyomodülasyon oluşuyor. Yani biyokimyasal tarafıyla ilgili bilgim yok diyor. Biyokimya tarafı modern tıp, Lifewave ise olayın biyofizik tarafını karşılıyor. Yani ikisi birlikte bir araya getirilince sağlık oluyor. Modern tıp bütünüyle sağlığımızı karşılayamıyor. Eksik olan tarafı Lifewave ürünleri tamamlıyor diyorum. Okay. He says modern tıp supports biochemical sides and Lifewave supports biophysical sides. Yes. And in some cases, modern medicine is not enough to cure our body. It cannot help our body to cure. Right. So Lifewave helps us to cure, and Lifewave fills that blank side of modern medicine. Yes, absolutely. I agree, Dr. Ahmed. Yeah. Thank you. Thank you very much. Appreciate that. It's very nice to meet you. Yeah. You too, Dr. Ahmed. Thank you very much. Evet arkadaşlar, sanırım başka soru yok. Başka ben özellikle şu konuda birkaç cümle daha söylemek istiyorum. I want to say something for the Turkey team and the Turkey market. We are very excited, and when the starting in Lifewave on 14 February, you know, there is no product in Turkey market, and the Turkey team believe this business, this product, and we work very hardly. There is no product, only vision, and going finally. And end of July, the product in warehouse. We are still working in 3 products, and we gonna, you know, in the world corona problem, you know, the insights, the people, 100 people now, information for your Lifewave technology and the product. And please follow the Turkey market, follow the Turkey team, because we want to do the best, and we want to do in 5 countries Turkey. Believe me, we can do it, because my team is very, very excited for this business and for this product. Arkadaşlar şunu söyledim, toparlamak istersem, ben ve ekibim ortada ürün yokken bu işe başladık. 4 ay boyunca hiçbir ürüne dokunmadan heyecanla bu işi götürdük ve 29 Temmuz'da ürünlerimiz depoya girdi. 3 ürünle halen devam ediyoruz. Dünyada korona problemi varken bile biz şu an odada 100 kişi evimizden işimizi yapabiliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de oluşan bu durumda ekibim heyecanlı, işe güveniyor, ürünlere güveniyor ve destek bu konuda özellikle söyledim. And David, my team is one thing, it's very important if we can do it very best for us. They want to email on the other documentation for Turkish language. And you know, and you can see, nobody can talk about English. That's the problem in Turkey. But Right. we want to support the language Turkish.
Yes. Ve bu Yes. konuda Türkçe I, dokümanların da olması. I will continue to press for that, and I agree. Yeah. Thank you very much, Carol. Buna katılıyorum diyor ve bu konuda da Türkçe dokümanlara dönüleceğini beyan ediyor. Son bir Lider'im, ben ekleme de bir şey yapabilir miyim? söyleyebilir miyim? Pardon. Pardon. Siz misiniz? Evet. Buyurun Melek Hanım. Peki, merhabalar, hayırlı akşamlar. Selamlarımı iletin lütfen. Sayın liderim, David Bey'e şunu söyleyin. Herkes bir soru sordu. Derdine derman aradı. Ben size teşekkür etmek için şu an sesleniyorum buradan. Öncelikle uyku sorunumun, daha sonra bildiğiniz gibi karaciğer yağlanması ve kolesterolden aldığım sonuçlarla dolayı ben teşekkür ediyorum. Ürüne gerçekten inanılmaz derecede güveniyorum ve bundan sonraki hayatımda benim ruh ikizim gibi bir yanımda olacak. 3 ay, 6 ay, 1 yıl diye bir süreden bahsediyoruz. Devamlı kullanmamız bizim yararımıza olacak. Sadece küçücük bir soru sormak isterim bu arada. Eminim arkadaşlar da merak etmiştir. Ben dediğim gibi ruh ikizim gibi X39'u asla hayatımdan çıkarmak istemiyorum. Çünkü ben sonuçlarımı aldım. Ara vermemiz gerekir mi? Hani 3 ay, 6 ay, 1 yıl devamlı kullanım süresinde. Ve çok teşekkür ettiğimi, iyi ki böyle bir ürünle bizi tanıştırmış, Türkiye adına, Türkiye direktörü olarak teşekkürlerimi iletin lütfen. Çeviriyorum. Okay. She is very thankful. She thanks you very much for all Lifewave family. And she says she never leaves Lifewave, and especially X39. She recovered liver and cholesterol problems, and also improved her sleeping problem. And she asks that do we give some resting period after using 3 months of X39, or do we give some time for our body to rest after using 6 months or 3 months? Is there a period for usage of X39? There's really been as long as you're wearing it 12 hours on, 12 hours off every day, there's no need to stop after 3 months or 6 months. We have most members, have been using it on a daily basis for 6 months, 12 months, even in my case, in my wife's case, for 18 months, and we continue to see the benefits. So it's not necessary to stop or take a break. 12 saat kullanıp 12 saatte vücudumuzdan çıkardığımız sürece 12 saat on, 12 saat off şeklinde yaşadıkça kullanabilirsiniz diyor. Yani 18 ay boyunca ilk çıktığından beri X39'u hala kullananlar var. Benim ailemden de var diyor. Biz devam ediyoruz diyor. Yeter ki diyor 12 saat takın, 12 saat çıkarın. Vücudunuz zaten bu 12 saat çıkardığınız süre boyunca kendisini toparlıyor diyor. Çok teşekkürler, sağ olun. Koral Bey, son bir cümle ekleyebilir miyim? Tabii ki Ahmet Bey, buyurun. Mr. Jumper'a şunu söyleyebilirsiniz. Bize çok güzel bilgiler verdi. Hangi ürünün nasıl çalıştığını, nelere etki ettiğini güzel anlattı. Tane tane anlattı. Ben buradaki ekip arkadaşlarıma olayın her bir aşamasının biyokimyasal yönünü ayrıca izah ederim. Soruları da tek tek izah ederim. Kendisini yormasın. Yeterince vakit ayırdılar. Teşekkür ediyorum.
Evet Taner Bey. Thank you very much, Mr. Jumper. You spent a good time, a very big time for us. We don't want to make you much more tired. And our professor, Ahmet Kasapoğlu, will help to answer our questions. Thank you very much for your welcome. time. And You're very welcome. I can explain all the question for my team. Excellent. Yeah, thank you so much, David, for your all information, for all support. I know you are all time teams. I know, and I'm very, very thank you for me and for my team. You're welcome, Karel. Thanks for your leadership, and thank you for all of your team members for spending this time with us. I think it's important. It shows you have a very strong team, a lot of energy and excitement. So, anything I can do, I'm here to help. Thank you. May God bless you. Koral Bey liderim. Bir soru da ben sorabilir miyim? And the last question, my director in Samsun. Bu arada ne dediğini sonra söyleyeyim, ondan sonra diyeceğim. Çok heyecanlı bir ekibiniz var, güçlü bir ekibiniz var. Her zaman yanınızdayız diye. Buyurun Yılmaz Bey. You were breaking up there, so I couldn't hear you. Sorry. I think there was somebody else talking. Arkadaşlar, arka arkaya sesler geliyor. Bir saniye. Ali Bey bir şey soracaktınız. Liderim ben şimdi şu ana kadar ürünlerle ilgili arkadaşlar çok ciddi sorular sordular. O soruların önemli bir çoğunluğunun cevabı zaten bizim Türkiye'deki vermiş olduğumuz eğitimlerde ve Türkiye'deki almış olduğumuz sonuçlarda açıktı. Bazı arkadaşlar demek ki onları kaçırmışlar. O soruları sordular. Bir de David Jumper gibi bir lider olunca orada o sorular soruluyor. Benim asıl öğrenmek istediğim şey şu. Lifewave şirketinin önümüzdeki süreçte Türkiye pazarının büyümesi hakkındaki planlarını paylaşmasını istiyorum bizimle. Yani Türkiye ile ilgili ne düşünüyorlar? O planlar mevcut mu? O planlar nedir? That's a good question. And my director leader in Mr. Ali Zengin, he is asking very important question. What is the thing about the Turkish market for David Schmidt and the Lifewave? They want to know what is the plan for the Turkey and the Turkish market. Do you know any plans for the companies? They want to know. In the near future. Near future, yes. You mean in the near future as far as, okay. My plan is to keep promoting Turkey to Lifewave, so we have the better, translations, better materials, all in Turkish, and we have Lifewave visit Turkey for future conferences. I can't speak for Lifewave, but that is my intention, and I can see, from your, the energy that comes from Turkey, that it's going to be a huge market, and it's a market that Lifewave can't ignore, and I will not ignore it. So I will be here. I will keep supporting Turkey, and I will keep your back. Okay. Zarar Bey, bir daha bir tercüme ederseniz tekrar. Okay. Ben kendi adıma sizi ve Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğim. Sizin bu ekibinizdeki enerjiyi gördüm. Bu enerjiyle çok iyi yerlere geleceğinize, çok büyüyeceğinize eminim. Fakat Lifewave şirketi adına konuşmam çok da doğru olmaz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi de ziyaret etmeyi düşünüyorum. Fakat ben her zaman sizin arkanızdayım. Lifewave'de de Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğim. Her zaman yanınızda olacağım. Evet, teşekkürler. Ali Bey, tamam mı? Tamam liderim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Taner Bey, David Jumper'a şunu söyleyebilir misiniz lütfen rica etsem? Çok kısa. Bu akşam kendisini çok yorduk. Umarım o koyulaşan saçları bu akşamdan itibaren tekrar beyazlaşmaz. Şeyden yorduk diye mi? Evet, evet, evet. Taner Bey, tercüme eder misiniz bunu? Bir zahmet lütfen. Mr. Jumper, he says, we got you very tired. We don't want you, your dark hair to become white again because of us. That's funny. Thank you very much. We are all grateful. We appreciate your effort tonight. Koral Bey, iyi akşamlar. Küçük bir şey sorabilir miyim? Kısa. Thank you, Tanner, for translating. May God bless you, sir. Thank you very much. Appreciate you all. Evet Muhammed Bey. Thank you, sir. Herhalde neyse David Jumper gitti. Ben FMF ile alakalı bu kalıtsal öyle mi? Kalıtsal hastalıklarda FMF ile alakalı en azından. FMF dediğiniz nedir? İngilizcesini Familial Mediterrane Fever, yani Akdeniz ateşi denilen Türkçesi. FMF hastalığı bu kalıtsal bir hastalık. Burada dünyada örnekleri var mı? Yani ne kadar etkili olmuş, herhangi bir örneği var mı bu tür hastalıklarda? Sorunun muhatabı benim. Evet, Ahmet hocamız Amerika'da bu hastalık olmadığı için David Jumper muhtemelen duymamıştır. Hocam sizden rica ederim o zaman. Çok teşekkür ederim. İsterseniz David Bey daha fazla bekletmeyelim. Evet, David Bey'e ben son bir şey söylemek istiyorum. Hani konuşurken ürünlerin Türkiye tanıtımı ve Türkçe'ye çevrilmesi konusunda bir şey söyledi. Ben o çevirileri çok uzun makaleler olmamak şartıyla o raporları ince ayrıntılarıyla tercüme yerine herkesin anlayacağı dilde tercüme etmeye hazırım, yapabilirim bunu. Bunu David Jumper'a iletirseniz sevinirim. Hatta ben kendim söyleyeyim eğer dinliyorsa. Vallahi bunu dersek hocam emin olun şirkete iletip o back office'e koymak durumu olmayabilir. Biz gene sizden alalım onu ama onlar da normal bir klinik çalışmaları ve diğer çalışmaları Türkçe'ye çevirsinler, koysunlar diye düşünüyorum. Sizinkileri de ilaveten şirkete gönderip bir doktor profesörün yapmış olduğu, biyoloji profesörünün yapmış olduğu çalışmanın çevirisi diye de koymak daha da iyi olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Aynı mantıkla bakar mıyız ama. Koral Bey nasıl uygun görürseniz ben ona varım. Yani o konuda çünkü hani ekran arkasında back office'te birçok klinik çalışma ve videolar var. Ben özellikle istedim ki o bütün çalışmaların Türkçe'ye çevrilmesi tıp dilinde ve aynı zamanda videolarında şu an başlandı. Benden bu konuda özellikle destek aldılar belli altyazılar için. Şimdi Lifewave diye bir video çok yakın zamanda Lifewave'in sayfasında Türkçe seslendirme olarak başlayacak. Bu konuda da herkese mail gidecek. Hocam. Teşekkürler, sağ olun. Numune olarak gönderme şansınız yok mu? Emine Hanım sormuş. Neyi numune? Zaten 90 gün fiyat garantisi var. Emine Hanım. Şirket maalesef numune göndermiyor. Bu konuda sizi davet eden arkadaşımızla iletişim kurarsanız zaten klinik ispatlı, bilimsel ispatlı bir ürün. 90 gün boyunca kullanıp denemesini yapmış olabilirsiniz. Evet. Koral dostum müsaade edebilir misin? Alican, alo. Evet kardeşim, evet. Evet. İyi akşamlar diyorum herkese. Hi David. Mr. Alican. Ben özellikle senin önderliğinde David Jumper'a, değerli yine sponsorumuz John Clanch'e ve Arif Karaağaç'a teşekkür etmek istiyorum. Kurulduğu günden itibaren yaptığımız bütün çalışmalara çok büyük destek verdi. Her zaman yanımızda oldu. Son dönemde senin her türlü çabana, her türlü gayretine de en büyük desteği veren insan oldu. Bu konuda kendisine gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum.
Kendisi yanımızda durduğu sürece önümüzdeki günlerin Türkiye için de çok güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah güzel günler tüm dünyada, tüm insanlık için, hepimiz için çok daha güzel günler olur, hayırlı olur. Çok teşekkür ediyorum ekibim ve Türkiye adına. Taner Bey, hemen sizden gene rica edelim. Okay. I thank to Mr. Our sponsors, Mr. Ahmet Karaağaç, John Clench, and you, David Champer, and we will improve our power, our Turkey's teamwork, and we will grow our family as long as you stay behind us. Yes, absolutely. Thank you so much. Thank you, Tanner. For all Appreciate. support, David. You're welcome. I appreciate all of you. Thank you so much. Okay, thanks, Carl. Bye bye. Bye. Have a nice weekend. Profesör Have a nice weekend. Ahmet Bey Bye. devam edecek. Ürünlerle ilgili sorularınız varsa bu konuda yanıtlayacak. Hocam söz sizde. Koral Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Eskişehir'den David Bey'e teşekkür